మరి సాలిడ్ స్టేట్ అయిపోయినాక జస్ట్ అట్లా ఒకసారి గ్యాస్ స్టేట్ టైం దొరికితే అది ఓన్లీ ఏమంటాం వండర్ వాల్స్ అండ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఐడియల్. Sir, Ramesh sir, start. Okay, sir. Thank you very much. Ashok sir, thank you very much. Now, I take this opportunity to say a few words about today's resource person, the Satynarayana Goud sir. He is working as assistant professor of chemistry at GDC Mahbub Nagar. He is one more expert faculty in physical chemistry. In fact, దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఒకరు ఇద్దరు ఉన్నట్టున్నారు. దాంట్లో ఒకటి సత్యనారాయణ గౌడ్ నాకు తెలుసు, ఇంకొకరు మన దగ్గర నుంచి కర్ణాకర్ సార్. సో దాదాపుగా ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఎక్స్పర్ట్స్ లేరు మనకి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో. అండ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అబౌట్ హిమ్ ఈస్ దట్ ఈజ్ ఏ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఇన్ ఎంఎస్సి. సో యూజువల్ గా గోల్డ్ మెడల్స్ అంతా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి వెళ్తాయి, బట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ he got gold medal in MSc first year. For the past 30 years, he has been teaching at various levels, including IIT JEE Mains and Advanced. So welcome again. Thank you very much for accepting our invitation to share your expertise. Thank you, Ramesh. Welcome once again. Welcome, sir. Thank you, Ramesh sir, and Ashok sir. And first of all, I am congratulating my dear friend Dr. Ramesh for getting state level best teacher award. Yeah, thank you. I am also feeling proud. Okay. Yes, we both are classmates. Yes, so yes. We both are classmates. Okay. ఒక ప్రైజ్ మాకు వచ్చినట్లే, మా గ్రూప్ వచ్చినట్లే ఫీల్ అవుతున్నాం మా పీజీ మేట్స్ అందరము రమేష్ సార్ వస్తే. థ్యాంక్ యూ రమేష్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Welcome, sir. Carry on, sir. Okay, sir. I should say thank you. Okay. So, dear friends, today we discuss about the solid state, and also we brief about the gas state topics also. So, let me see the types of solid materials. ఘన పదార్థాలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలుసు అంటే రెండు రకాలుగా చెప్తాం. అవి క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ అండ్ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్. స్ఫటిక పదార్థాలు, రెండవది పిండి పదార్థాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అమార్ఫస్ అస్ఫటికాలు అనొచ్చులే, అస్ఫటికాలు. Here we have to see the differences. కొన్ని డిఫరెన్సెస్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినానండి. ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్ కి, అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ కి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, we have to see the arrangement of particles. What is the meaning of particles? Particles are nothing but they may be the ions or atoms or molecules or group of atoms kuda undochu, group of molecules kuda undochu. సో పార్టికల్స్ అన్నప్పుడు ఆయన్లుగా ఉండవచ్చు, అంటే పరమాణువులుగా ఉండవచ్చు, అణువులుగా ఉండవచ్చు. ఇవన్నీ ఒక రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లో అరేంజ్ అయితే, if these particles are arranged in regular fashion, we say it is crystalline solid. In case of amorphous, we can say it is irregular. Another very important difference is melting point. The melting point of crystalline solids will be very sharp, whereas in the case of amorphous solids, it will be a certain range. ఎలాగో అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఐస్ అనేది క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ అండి. మనకు తెలుసు ఐస్ ప్యూర్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఐస్ అనేది 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మెల్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ షార్ప్. ఏం తేడా ఉండదు. ఎగ్జాక్ట్ గా ప్యూర్ సాలిడ్ తీసుకొని మనం సరైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ మెల్ట్ అట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. కానీ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ అట్లా ఉండదు. ఈ అమార్ఫస్ సాలిడ్స్ లో ఒక రేంజ్ ఉంటుంది. అంటే 0 to 5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని, 0 to 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని, ఆ మధ్యలో ఎక్కడైనా మెల్ట్ కావచ్చు. దట్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్ యూ హావ్ టు అబ్జర్వ్. అండ్ డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీ, the crystalline solids are anisotropic, whereas amorphous solids are isotropic. Anisotropic means విషమద్వైశికాలు అంటాం తెలుగులో. ఐసోట్రోపిక్ అంటే సమద్వైశికాలు. Anisotropic means what? They will exhibit different physical properties along different directions.
Remember, the crystalline solids will exhibit different physical properties along different directions. Maybe it is conduction or conductivity or some other properties. But whereas in amorphous solids, they are isotropic. ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది intermolecular distance. The intermolecular or interparticle distance is constant in a given direction in case of crystalline solids, whereas in amorphous, irregular arrangement will be there. That's why we see the isotropic means we will get the average property. And all of you know that crystalline solids will have the planes. That's why they will cleave at particular plane. Clean cleavage will be there. Whereas in case of this amorphous solids, there will be the irregular cleavage because no planes are there. Crystalline solids produces the X-ray diffraction bands. Amorphous will not produce the X-ray diffraction bands. So ఈ వీటన్నిటిలో కూడా మీరు ఏం చూడాలి అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది వెరీ షార్ప్ ఫర్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్ అండ్ ఆల్సో అనిసోట్రోపిక్ అంటే ఏంటండి దే విల్ ఎగ్జిబిట్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అలాంగ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అండ్ హ్యావింగ్ ద ప్లేన్స్ and they produce the X-ray diffraction patterns. These are the specific characters of crystalline solids. Whenever you discuss a crystalline solid, you have to see the laws of crystallography. అంటే స్ఫటికానికి సంబంధించినటువంటి నియమాలు, స్ఫటిక నియమాలు అంటాం. One is law of constancy of interfacial angles, law of constancy of symmetry, law of rational intercepts. ఈ మూడుని ఏమంటామంటే మనం లాస్ ఆఫ్ క్రిస్టలోగ్రఫీ. ఇది ఫస్ట్ అది అంతఃఫలక స్థిరతా నియమం అంటాం. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్స్, లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ఓకే, సౌష్టవన్ స్థిరత్వ నియమము అంటాం. లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్స్, తెలుగులో రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ తెలియదు, సో లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ద థర్డ్ వన్. లెట్ వి సీ ద లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్స్. స్టెనోస్ లా అంటారండి, గుర్తుంచుకోండి, స్టెనోస్ లా అంటాం. What is the meaning of Steiner's law? A crystal of same substance can have different shapes. Suppose if we collect a substance from a source or different sources, వేరు వనరుల నుండి మనం ఒక సబ్స్టెన్స్ ను, ఒకే సబ్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఒక టైటానియం డయాక్సైడ్ అనుకుందాం, TiO2 క్రిస్టల్స్ మనం వేరు సోర్సెస్ నుండి కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, అంటే వేరు శాంపుల్స్ అవన్నీ కూడా. సో దే విల్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ సైజెస్ అండి, డిఫరెంట్ షేప్స్, డిఫరెంట్ సైజెస్. మనకు ప్రకృతిలో లభించిన క్రిస్టల్స్ అన్ని ఒకే రూపంలో, ఒకే ఆకృతుల్లో, ఒకే సైజులో దొరకాలని లేదు కదా. దే విల్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ షేప్స్. బట్ యూ రిమెంబర్ వెన్ వి కంపేర్ ద యాంగిల్స్ బిట్వీన్ ద కరెస్పాండింగ్ ఫేసెస్ దే రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో మూడు విభిన్నమైనటువంటి ఆకృతులు కలిగి ఉన్నాయి. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ షేప్స్. బట్ ఇఫ్ యు సీ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కరెస్పాండింగ్ ఫేసెస్ దే విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉందో, నెక్స్ట్ ఇక్కడ జస్ట్ 1 minute పెన్, ఓకే, just you can see this angle will be exactly equal to this one. Even though they are having the different shapes, you see the angle between the corresponding faces, they remain constant. That is called law of interfacial angles. Interfacial angles గుర్తుంచుకోండి ఏందది, that is there will be a constant, that the angle between two corresponding faces remain constant if you compare different sizes or different shapes of the crystals belonging to same substance. Okay, next then if you see, yes, next quartz సంబంధించినటువంటి ఐటమ్ ఇక్కడ చూపించాము. ఓన్లీ క్వార్ట్జ్, సీన్ ద క్వార్ట్జ్. క్వార్ట్జ్ సంబంధించినటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ పరిశీలిస్తే, క్వార్ట్జ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేప్స్, different shapes there. Yes. So if you see the angles, corresponding angles between two adjacent faces, they will remain
constant. Okay, so this is called law of interfacial angles అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి లా ఆఫ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండి. ఇది కూడా వెరీ సింపుల్. ఏంది అంటే all crystals of one and same substance have same symmetry. ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం కార్బోనేట్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, a crystalline substance, calcium carbonate, nickel. So if we collect that nickel prism from different places, you remember that will have the different crystalline forms. The sizes may be different, shapes may be different, but if you see the symmetry elements will be same. అంటే ఒక పదార్థానికి సంబంధించిన స్ఫటికాలన్నీ కూడా, ఒక పదార్థము అంటే ఏది కావచ్చు, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు టీన్ ఆక్సైడ్ కావచ్చు, లేదా టైటానియం డైఆక్సైడ్ కావచ్చు, జింక్ ఆక్సైడ్ కావచ్చు, లేదా ఒక మెటల్, కాపర్ మెటల్ కావచ్చు. సో ఈ సబ్స్టెన్స్ సంబంధించినటువంటి మీరు సోర్స్ అంటే ఎక్కడి నుండైనా మీరు కలెక్ట్ చేయండి, ఏ వనరు నుండైనా తయారు చేయండి, కానీ దానికి సంబంధించిన క్రిస్టల్స్ అన్ని కూడా ఒకే సౌష్ఠవత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి, ఒకే సిమెట్రీని కలిగి ఉంటాయి. So all crystals of one and same substance have same symmetry. You remember what is meaning of symmetry elements? Elements ante symmetry elements means they will have the same types of symmetry, plane of symmetries and axis of symmetries and center of symmetry. So these are called as symmetry elements, we say. So symmetry element includes what? Plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry. So all crystals of one and same substance have same symmetry. That is law of constancy symmetry. Third law emundandi, law of rational intercepts, proposed by Hoy in 1784. దీని ప్రకారం ఏంటంటే, if we see the planes which are present along a given axis, suppose if you are observing a plane present along x-axis, okay, x-axis వెంబడి ఉన్నటువంటి plane మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. There may be a number of planes in that direction, number of planes. From the origin, if a first plane is present at the intercept by making the intercepts A, B, C. Origin మూల బిందువు నుండి జస్ట్ ఫస్ట్ ప్లేన్ ABC దూరంలో ఉంది, నెక్స్ట్ ప్లేన్ మరికొంత దూరంలో ఉంది, తర్వాత మరికొంత దూరంలో ఉంది. If you see the planes which are present along a given axis, so if you see the distance from the origin, ఫస్ట్ ఏమన్నాం ABC అన్నాం, తర్వాత ఏముండొచ్చు 2A 2B 2C ఉండొచ్చు, లేదా 2A 2BC ఉండొచ్చు. దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే we are saying that MA NB and let's say it is MNPC, PC, where ABC are the intercepts of the first plane which is present from the origin. And if you are observing the second plane, suppose the adjacent plane we are observing, the dotted line to చూపించాం కదా, if it is presented at the distance MA along x-axis, NB along y-axis, PC along z-axis, then this MNP may be the integers or the fractionals, or sometimes there may be infinity also. అంటే ఒక అక్షం వెంబడి ఉన్న తలాలను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ తలానికి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్సెప్ట్స్ అక్షాల పైన ఏబిసి ఉన్నప్పుడు, తర్వాత తలానికి సంబంధించిన ఇంటర్సెప్ట్స్ ఎంఏ ఎన్బి పిసి అన్నప్పుడు ఈ ఏ కోషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏబిసి కోషన్స్ ఏమున్నాయి అక్కడ, ఎంఎన్పి అనేది ఉన్నాయి. ఈ ఎంఎన్పి అనేది ఒక హోల్ నెంబర్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మే బి ద హోల్ నెంబర్ ఆర్ ద ఫ్రాక్షనల్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ ఆల్సో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ రేషనల్ ఇంటర్సెప్ట్స్. ఇక్కడ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ మేడ్ బై ద ఫేస్ ఈజ్ ఏబిసి అనుకుందాం. ఏబిసి అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎంత ఏ, వై యాక్సిస్ లో బి అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ లో సి డిస్టెన్స్ దగ్గర ఆ ప్లేన్ అనేది ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఖండిస్తుంది అనుకుందాం.
some other face, some other plane cuts 3 axes like this. HA is to KB is to LC. అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ HKL లో చెప్తున్నా. HKL ఆర్ సింపుల్ ఇంటిజర్స్ హియర్. దే మే బి HKL ఎలా ఉండవచ్చు అండి ఇక్కడ? దే మే బి ద ఇంటిజర్స్ ఆర్ దే మే బి ద హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ ద ఫ్రాక్షనల్స్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ ఆల్సో. ఉదాహరణకు చూడండి, ఇక్కడ 2A is to 2B is to 2C అనేది ఉంది అనుకుందాం. అంటే x యాక్సిస్ ను 2A డిస్టెన్స్ లో ఆ ప్లేన్ అనేది ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, y యాక్సిస్ ను B డిస్టెన్స్ లో, z యాక్సిస్ ను 2C డిస్టెన్స్ లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది. అంటే ఈ కోఎఫిషియెంట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏబిసిల యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఎలా ఉండొచ్చు? హోల్ నెంబర్ గా ఉండవచ్చు, సమ్ టైమ్స్ ఫ్రాక్షనల్ గా ఉండవచ్చు, ఇన్ఫినిటీ కూడా ఉండవచ్చు. ఇక్కడ ఏమున్నాయండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం చూసింది? ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 2:1:2 ఉంది కనుక ఈ 2, 1, 2 ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారంటే గుర్తుంచుకోండి, దే ఆర్ V's indices. They are called as V's indices. The V's indices are nothing but they are the coefficients of intercepts of a plane along x, y, z axis. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, XYZ యాక్సిస్ లో ఇలా ఉంది. 3A is to B is to infinity C. ఇన్ఫినిటీ అనేది ఎప్పుడు వాడతాము? ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ ఉందంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, Z యాక్సిస్ కు అది ఆ ప్లేన్ అనేది ప్యారలల్ గా ఉంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద కోఎఫిషియంట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ along among these A, B, C or C, here we have the infinity symbol for C, quotient as C, means that plane is parallel to Z axis. ఆ విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ మరి V's indices ఏం చెప్తామండి? A కు కోఎఫిషియంట్ 3 ఉంది కనుక 3:1:infinity అనేది V's indices అవుతాయి. అలా V's indices అనేది మనం చెప్తాం. ఇప్పుడు మిల్లర్ ఇండిసెస్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. We represent a plane with help of Miller indices. Miller indices చేయడానికి ఏం చేయాలి అంటే we have to identify the V's indices first. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, A is to 2B is to 3C. What are the V's indices? 1 is to 2 is to 3 are the V's indices. అంతే కదండి, A కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది, B కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది, C కోఎఫిషియంట్ 3 ఉంది. So 1, 2, 3 are the V's indices. Now we are converting that into Miller indices. In order to convert that into Miller indices, you take the reciprocals. అంటే V's indices కి ఉత్క్రమ రాశులు తీసుకోండి. ఉత్క్రమ రాశి అంటే 1 కి ఏమైతుంది? 1/1 అనుకుందాం, 2 అంటే 1/2, 3 1/3. ఇలా ఉత్క్రమ రాశులు తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హారాలు ఉన్నాయిగా, you see the denominators 1, 2, 3 are there. You calculate the LCM. What is LCM? 6 is the LCM. కరెక్ట్ అన్న? 6 అనేది ఏమైతుంది? కాసాగా అవుతుంది, LCM అవుతుంది. యూ మల్టిప్లై ఈచ్ న్యూమరేటర్ విత్ 6 అండ్ సింప్లిఫై. కనుక ఫస్ట్ దాన్ని 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైందండి? ఇక్కడ 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 వస్తుంది. ఇక్కడ 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే 6/2 అవుతుంది కనుక 3 వస్తుంది. 6/3 అంటే 2 వస్తుంది. అంటే నౌ 6, 3, 2 ఆర్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. యాక్చువల్లీ వీటిని మనం ఏమనాలి? HKL అనాలి. So HKL means Miller indices always represented by HKL. ఇంతకుముందు స్లైడ్ లో నేను V's indices కు వాడినానండి, అది ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి వాడినాను. బట్ HKL ఆర్ ద సింబల్ ఆర్ లెటర్స్ విచ్ వి యూస్ టు రిప్రజెంట్ ఏ ప్లేన్ లైక్ దిస్ ఇస్ ఇట్. సో V's indices ఐడెంటిఫై చేయండి, వాటికి రెసిప్రోకల్ రాయండి. దెన్ యు సీ ద LCM క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. LCM తో ప్రతి ఫ్రాక్షన్ మల్టిప్లై చేయండి. On simplification you get the Miller indices. You see this again, a plane parallel to Z axis. ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం. A plane parallel to Z axis అంటే అర్థమైంది ఏముంది అండి? C యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఇన్ఫినిటీ అని, and intersecting x axis at 2A distance and y axis at B distance. సో దీన్ని బట్టి x axis 2A distance కనుక నేను 2A రాసుకున్నాను, y axis it is intersecting at B distance, so as it is we are writing B, but it is parallel to Z axis, that's why I am writing infinity C. So V's indices identify cheyandi. A quotient 2, B quotient 1, C quotient is infinity, 2, 1, infinity.
తర్వాత ఏం చేయమని చెప్పినాము, వీ హ్యావ్ టు సీ ద రెసిప్రోకల్స్, ఉత్క్రమ రాశి. 2కి రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుందంటే 1/2, 1/1, 1/∞. 1/2, 1/1, 1/∞. సో 2/1కి LCM ఎంత అవుతుంది, 2 అవుతుంది కదా, ప్రతి ఫ్రాక్షన్ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. ఇక్కడ విషయం గుర్తుంచుకోండి, 1/∞, సంథింగ్ బై ఇన్ఫినిటీ విల్ బి 0, కనుక అది 0 పెట్టేస్తాం. సో 2 into 1/2 it is 1, 2/1 అంటే 2, అంటే 1, 2, 0 are the Miller indices. లైక్ దిస్ ఏమన్నా ఒక ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి వీస్ ఇండిసెస్. వీస్ ఇండిసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి యూ హ్యావ్ టు టేక్ వాట్, రెసిప్రోకల్స్. Then you see the LCM, multiply with each fraction with the LCM. Finally, we'll get the Miller indices. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి ఇచ్చానండి, 2a:3b:3c. ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాము, 2a - 3b - 3c. అంటే the plane is intersecting x-axis at 2a distance, whereas y-axis with a negative direction lo andi. Negative direction it is 3b distance, and z-axis at 3c distance, -3c distance. It is also negative. So what are the V's indices? Ikkada wrong. ఇవి తప్పండి. V's indices are 2, -3 and -3. You remember this, don't consider it. Don't consider this. Yes. So 2 is to -3 is to -3. What are the reciprocal? 1/2, 1/-3, 1/-3. LCM again 6 అవుతుంది. You multiply with 6. 6తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇది 3 is to bar2 అనాలండి, ఎందుకంటే నెగిటివ్ లో ఉంది కనుక bar2 and bar2. ప్రతి ఫ్రాక్షన్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 6తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎందుకు? 6 is the what? It is LCM. That like this we can calculate the Miller indices with help of the V's indices. Only simple steps. Take the reciprocal of V's indices and see the LCM, calculate LCM and multiply each fraction with LCM. That's all. How to identify? కొన్నిసార్లు మీకు డయాగ్రామ్ ఇస్తారండి ఎగ్జామ్లో. డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఆ ప్లేన్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ రాయమంటారు. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, గుర్తుంచుకోండి. హియర్ వి హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అండి. whereas this is a y axis, whereas this is z axis. So x axis, y axis, z axis, this red shade lo unnadi edaithe undo, that is nothing but the plane. That is nothing but the plane. But you see this plane where it is intersecting the standard axis. See the x axis, it is intersecting only the x axis at what? A distance. Intersecting x axis along x axis at a distance. But whereas it is parallel to y and z axis. ఇక్కడ y axis ను z axis ను అదేం ఇంటర్సెక్ట్ చేయట్లేదండి, వాటికి దూరంగా ఉంది, ప్యారలల్ గా ఉంది. కనుక వాట్ ఆర్ ద V's indices అన్నప్పుడు ఏం చెప్తాం మనము? V's indices అన్నప్పుడు 1 because it is a, infinity b, or 1a బదులు నేను ఏం a రాస్తాను, a ఇంటర్సెప్ట్ రాస్తాను, ఇన్ఫినిటీ b, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ c అని చెప్తాం. సో వాట్ ఆర్ ద V's indices? 1, ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ, అంతే కదండి. 1, ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫినిటీ. రెసిప్రోకల్ ఏమైతుంది? 1/1 1 అవుతుంది, 1/∞ 1/∞ 0 అవుతుంది. కనుక ఇది 1, 0, 0 ప్లేన్. ఆర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఏ డిస్టెన్స్ లో ఇది ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది కనుక 1. వైజెడ్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటే ఇక మిల్లర్ ఇండిసెస్ 0 వస్తాయని గుర్తుంచుకోండి, ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటీ వల్ల వచ్చేది కదా. లైక్ దట్ ఈస్ ఇట్. యు సీ ద సెకండ్ వన్, ఇది చూడండి, దిస్ ఈస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్, వేర్ ద వై యాక్సిస్ at a distance but parallel to z axis. Parallel to z axis అంటే మీకు ఏమొస్తుంది? 0. ఇది ఏ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇది కూడా ఏ డిస్టెన్స్ ఉంది కనుక యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏ అని పెట్టినాడు, కానీ వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ బై బి. ఈ క్యూబ్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నందుకు అక్కడ ఏ పెట్టినాడు. సో 1, 1, 0 అవుతుంది. 1 అంటే ఏ డిస్టెన్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సిమిలర్లీ అగైన్ ఏ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్. హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. Parallel to z axis కనుక 0 వచ్చింది.
అలాగే ఈ ప్లేన్ చూడండి థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో ఉన్నది, ఇది ఇంటర్సెక్టింగ్ ఆల్ యాక్సిస్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, ఎక్స్ ను యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, y ని అలాగే z. అంటే a is to a is to a. Here a is equal to b is equal to c కనుక. Okay, that's why the plane will be 1:1:1. V's indices అలాగే పిల్లర్ ఇండిసెస్ అన్ని సమానం ఇక్కడ. Is it? Because the quotients are equal to 1. Like this, you have to identify the planes. Is it? You have to identify the planes. ఒక ప్లేన్ ఒక ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ప్రీవియస్ పేపర్లో ఇచ్చారండి ఈ క్వశ్చన్స్, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు చూడండి. జస్ట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్ట్, ఇది ఏబిసి ఆర్ ద స్టాండర్డ్ యూనిట్స్. ఇక్కడ ఏబిసి ఇచ్చారు కదా, దే ఆర్ ద స్టాండర్డ్. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్ ప్లేన్, ఇట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ along x-axis at 3a distance. ఇది a కి ఈక్వల్. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 3a కి ఈక్వల్. ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 2a ఈక్వల్. అంటే b వాల్యూ ఉంది కదా 2b. ఇది వచ్చేసి 2c. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్సెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఆన్ డిఫరెంట్ యాక్సిస్? ఇది 3a, 2b, 2c. ఇక్కడ బార్ అనేది ఉండొద్దండి, దీన్ని మనం నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసిన దానికి ఇలా వచ్చింది. 3a, 2b, యాక్చువల్గా 2c. నెగిటివ్ యాక్సిస్ ఏం లేదు అక్కడ. వాట్ ఆర్ ద రెసిప్రోకల్స్? ఇట్ ఈస్ 1/3, 1/2, 1/2. మళ్ళీ LCM తో మల్టిప్లై చేయండి, 6 తో మల్టిప్లై చేయండి, యూ విల్ గెట్ 2, 3, 3 ఆర్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్. ఈ డయాగ్రామ్ దీంట్లో మిగతా వాటిని మీరు ఐడెంటిఫై చేసిన ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. హౌ ఇట్ ఈస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ప్లేన్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ ఓన్లీ x యాక్సిస్ అండ్ ప్యారలల్ టు y అండ్ z యాక్సిస్. ప్యారలల్ టు y అండ్ z యాక్సిస్ కనుక మీకు ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ 0, 0 వస్తుంది. మిల్లర్ ఇండిసెస్ లో 0 ఉంది ఏదైనా ఒక యాక్సిస్ ప్లేస్ లో, అంటే యాక్సిస్ సంబంధించింది అంటే దట్ యు రిమెంబర్ దట్ ప్లేన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు దట్ పర్టికులర్ యాక్సిస్. సో ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ if you see the Miller indices, sorry, V's indices, first of all, V's indices, actually remember this distance is a, this distance is a, but the plane is intersecting that axis at 1/2a. అర్థమైందా? 1/2a. ఏ దగ్గర చేయట్లేదు, దానిలో సగం ప్లేస్ ఏదైతుందో, సగం పాయింట్ ఏదైతుందో అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది 1/2a. వాట్ అబౌట్ బి వరకు వచ్చే వరకు ఏమైంది? ఇన్ఫినిటీ బి. ఎందుకు ఇన్ఫినిటీ బి అంటే ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. వాట్ అబౌట్ సి? ఇన్ఫినిటీ సి, బికాస్ ప్యారలల్ టు z యాక్సిస్. సో వాట్ ఆర్ ద వీస్ ఇండిసెస్? ఈ ప్లేన్ సంబంధించిన వీస్ ఇండిసెస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్నారు కదా. x యాక్సిస్ లో 1/2 is to, y యాక్సిస్ లో వచ్చేసి ఆల్ఫా, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ, z యాక్సిస్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటీ. అంటే you see the distance where the plane is intersecting the standard axis. In this particular example, the plane is intersecting the standard axis at a/2. That's why 1/2a parallel to x, y and z axis. That's why it is infinity b and infinity c. So V's indices are 1/2, infinity, infinity. You calculate the reciprocals. 1/2 కు reciprocal ఏమవుతుందండి? 0. ఆల్ఫా అంటే 1/α అంటే 0. సార్ 1/2 కి reciprocal ఏంటండి? 2. ఈ ఇన్ఫినిటీకి reciprocal ఏమవుతుంది అంటే 1/∞ తీసుకుంటే 0 అవుతుంది, అలాగే 1/∞ తీసుకుంటే 0 అవుతుంది. కనుక ఈ ప్లేన్ ఏదండి? 2, 0, 0. 2, 0, 0. ఇంకా ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు you identify the V's indices, then you calculate the Miller indices. Remaining అన్ని డయాగ్రామ్ మీరు చూసినట్టే. ఈ లాస్ట్ ఉంది చూడండి, it is intersecting the x-axis at negative direction, but it is at -a. మనకి ఇదేమో వచ్చింది బార్ 1 వచ్చింది, and parallel to y and z axis, that's why it is 0, 0.
Like this, we can assign the Miller indices for a given plane. First of all, you see the intercepts, that is Miller indices, V's indices. From V's indices, you can calculate the Miller indices. Incotandy, here another important part we are discussing, what the interplanar distance. If you are having the successive planes in a particular direction, what is the interplanar distance? That is represented by D. So 1 by D square is equal to, here what we are writing, 1 by D square is equal to, this is a formula, H by A power 2 plus K by B power 2 plus L by C power 2. ఇది ఫార్ములా పెద్దగా కనిపించవచ్చు బీజెడ్సీ వల్ల, కానీ యూ సీ ద కీన్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. 1 by D square. D is interplanar distance. Interplanar distance between which planes? The plane is indicated by HKL. HKL మిల్లర్ ఇండిసెస్ కలిగిన ఒక తలం ఉంది కదా, ఆ తలాల మధ్య దూరం, పక్క పక్కన ఉన్న తలాల మధ్య దూరం. HKL అనేవి ఫార్ములా ఏం చెప్తుంది? మిల్లర్ ఇండిసెస్ చూపిస్తుంది. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో మనం చూస్తాం. ఏబిసిలు అనేవి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏబిసి ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద యూనిట్ సెల్ అనండి, ఆర్ ఇట్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అలాంగ్ ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సిస్ అన్న చెప్పొచ్చు మనం. ఏబిసి. ఓకే, దిస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. అయితే ఇక్కడ మీ క్వశ్చన్లు ఎట్లా రావచ్చు అంటే, హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ హియర్. ఈ ఫ్యూచర్ స్లైడ్స్ లో మనం టైప్స్ ఆఫ్ క్రిస్టలైన్ సిస్టమ్స్ అనేది చూస్తాం. కొన్ని తీసుకున్నాను చూడండి. క్యూబిక్ సెల్ ఉంది. క్యూబిక్ సెల్ సంబంధించినటువంటి ఏంది క్యూబిక్ సెల్ అంటే, A = B = C అవుతుంది. A = B = C. కనుక ఈ ఫార్ములాను నేను ఏం చేశాను అంటే, ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ A in the place of B and C, because A = B = C అంటే H by A square, K by B అంటే K by A నే రాస్తాను, అలాగే L by A రాస్తాను. ఎందుకు అంటే A = B = C. కనుక దెన్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ DHKL అంటే దీని మనం DHKL దీని నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే, ఇట్ విల్ బి A divided by √. దీనికి ఏమొస్తుంది? H² + K² + L² by A వస్తుంది. And if you calculate the DHKL, it will be A divided by √H² + K² + L² అవుతుంది. So this is the interplanar distance. Remember, interplanar distance between the planes which are indicated with HKL, Miller indices. Particularly remember, this is calculated, this we use the formula in cubic cell. ఘనస్ఫటికము అంటే, ఘనము అంటే గట్టిదని కాదు, ఇక్కడ A = B = C అని అర్థం. ఇప్పుడు 1 1 1 ప్లేన్ ఉంది. మీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్లు తీసుకోలే కానీ, బట్ ఎలా వస్తాయో నేను చెప్తాను. ఒక క్యూబిక్ సెల్ లో 1 1 1 ప్లేన్ ఉంది. ఈ 1 1 1 ప్లేన్ అనేది 1 1 1, వాట్ ఆర్ ద 1 1 1? దే ఆర్ HKL వాల్యూస్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 1 1 1 ప్లేన్ అంటారు. and simply you write A divided by 1² + 1² + 1² under root. A divided by √3 అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఏ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ అంటే, ఆ ఎడ్జ్ లెంత్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూనిట్ సెల్ యొక్క లెంత్, ఎడ్జ్ లెంత్, దాని యొక్క భుజం పొడవు ఇస్తే మీరు ఏ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అటువంటి క్వశ్చన్స్ మన మీద ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే చూడండి, టెట్రాగోనల్ సిస్టమ్ ఉంది. టెట్రాగోనల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, A = B ≠ C. 2 sides are equal, another is not equal. So ఫార్ములా ఏంది మరి? అగైన్ యూ సీ, ఈ మెయిన్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. H by A power 2, K by A power 2 plus L by C power 2. ఇక్కడ A = B కనుక ఇక్కడ A నే రాస్తాం, ఇక్కడ A నే రాస్తాం. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వి కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి, ఇక్కడ LCM తీసుకోవడం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది కనుక సింపుల్ గా మీరు ఏం చేస్తారు, ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్, లేదా HKL ఇస్తే సింపుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ HKL వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు ఆప్షన్ వెరిఫై చేసుకోండి. అలాగే ఆర్థోరాంబిక్ అన్నప్పుడు A ≠ B ≠ C అంటే మన యాక్చువల్ ఇదే ఫార్ములా ఉంటుంది. సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంది, యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ HKL, దట్స్ ఆల్. మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏమున్నాయో చూసి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఏదో చూసి A = B = C నా, లేదా A = B ≠ C నా, A ≠ B ≠ C నా, డిఫరెంట్ టైప్స్ మన 7 క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి కనుక వాటిని బట్టి మీరు చూడొచ్చు.
కనుక ఇక్కడ మన క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. కొద్దిగా జాగ్రత్త మనం అబ్జర్వేషన్ చేసి హెచ్కేఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పాము సిమెట్రీ, దట్ ఈస్ ద క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ సేమ్ సబ్స్టెన్స్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్. సో సిమెట్రీ ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ అనేది చూద్దాం. ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ సిలబస్ లో ఉంది ఏంటంటే క్యూబిక్ క్రిస్టల్ గురించి చూస్తున్నాం. హలో, హలో సార్. కొద్దిగా పవర్ కనెక్ట్ పోయిందమ్మా. అది హోస్ట్ మళ్ళీ చేయాలి. మీ సార్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తారా? లిఫ్ట్ చేస్తారా? అశోక్ సార్ నెంబర్ ఉంటే కొద్దిగా చేసి చెప్పండి. Hello, sir. హలో 98 సార్, Sir. నెంబర్ ఇస్తారు. నెంబర్ చెప్పండి. 98 98 49 ఓకే. ఉందా సార్? 9849 చెప్పు మొత్తం చెప్పు. 76 76 73 73 62. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి బేటా. కొద్దిగా పోయింది, నాకు షేర్ స్క్రీన్ రావట్లేదు. నన్ను వాళ్ళు Okay, మళ్ళీ sir. హోస్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే సార్.
భయ్యా కంప్లీటెడా? లేదు సార్, పవర్ పోయింది, నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఓకే ఓకే. కొద్దిగా నన్ను మళ్ళీ హోస్ట్ చేయాలి. ఓకే, నేను ఒక్క నిమిషం, నేను కూడా ఒక 1 minute నేను స్టూడెంట్స్ క్యాచ్ చేస్తున్నారా లెక్చర్ ను? హలో సార్. ఓకే ఓకే, ముందు మనం ప్రీవియస్ పేపర్లో ఏమొచ్చినాయి, పేపర్లో క్వశ్చన్స్ వాటిని కూడా చూద్దాం మనము. ఓకే సార్. ఎలా అంటే మీరు చేయగలుగుతారా లేదా, మనం చేసిన డిస్కషన్ నుండి ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఆర్ నాట్ అనేది మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఒక 15-20 minutes లో మనం చూద్దాం క్వశ్చన్స్ కొంత డిస్కస్ చేసి. ఈ లోపు మాట్లాడుతుండండి ఒక 2 minutes. అశోక్ సార్ కిందికి వస్తుంది, నేను మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ లోపు, నేను కూడా సెల్ నుంచి జాయిన్ అయినా. ఈ సాలిడ్ స్టేట్ ప్రీవియస్ పేపర్ బిట్స్ ఏమైనా చూసినారమ్మా మీరు ఏమన్నా? ఎనీవన్ have you seen the questions of CP GATE of previous papers? ఎస్ సార్. సో ఒకటి బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి అడిగింది సార్ ఒకటి. ఎన్ని క్వశ్చన్లు, అదొకటే చూసినావా క్వశ్చన్? సార్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి అడిగిండు. అవునవును, బ్రాక్స్ ఈక్వేషన్ ఉంటాయి కానీ మీరు చేయగలుగుతారు బ్రదర్, సింపుల్ గానే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ కొద్దిగా చూస్తే సింపుల్ గానే అనిపించింది, మీరు చేస్తారు క్వశ్చన్ అవన్నీ ఆన్సర్స్. కానీ సార్ HCU లో మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి సార్. HCU లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి కదా, బాగా టఫ్ ఉన్నాయి సార్. ఏమని ఇచ్చిండు, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ చదవాల్సిందా? సార్ సార్ కొద్దిగా నేను హోస్ట్ చేయండి సార్, డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది. డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది. రైట్ రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకెంతసేపు పడుతుంది? ఒక 20 minutes అన్న. ఓకే ఓకే, అర్జెంటా? లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండి. ఆల్ దీస్ వీ కాల్ జనరల్లీ వాస్ వాట్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్. ఒక క్యూబ్ కి ఎన్ని సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చూద్దాం. అంటే ఎన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్. దానికన్నా ముందు ఏంటంటే, బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు నో వన్ థింగ్. డూ యూ నో దట్ ఆర్ నాట్? ఐ వాంట్ టు సీ దట్. హౌ మెనీ కార్నర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎ క్యూబ్? ఒక క్యూబ్ కి ఎన్ని కార్నర్స్ ఉంటాయండి? 8 ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫేసెస్ 6 ఫేసెస్. ఎడ్జెస్ 12 ఎడ్జెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ విషయం మనం తెలుసుంటే చాలా ఈజీ అండి. వాట్ ఆర్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ అని. నౌ యు సీ దిస్ ఫస్ట్ లైన్. ఈ లైన్ లో ఉన్న 3 డయాగ్రామ్ చూడండి. We have represented the planes which are intersecting faces. You know about the meaning of plane of symmetry, the plane which can bisect or divide an object into 2 identical parts. Imaginary plane, let's say. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ప్లేన్, ఇక్కడ మనం ఒక ప్లేన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామంటే దిస్ ప్లేన్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్. మనము ఈ 2 ఫేసెస్ తీసుకుందాం. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఈ 2 ఫేసెస్ అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ ఫేసెస్ ను కట్ చేసింది అనుకుందాం. అంటే ఈచ్ ప్లేన్ ఈస్ డివైడింగ్, ఆర్ ఈచ్ ప్లేన్ which we have represented here is passing through 2 opposite faces. Like that, how many faces are there? 6 faces are there. Each time 2 faces are covering. Like that, how many planes will be there like this? 3 planes. అంతే కదండి, 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ప్రతి ప్లేన్ కూడా మనం ఒక సందర్భం చూసినట్టు 2 ఫేసెస్ కవర్ అయినాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ ఇది ఇంటర్సెక్ట్ అయింది, ఇది నెక్స్ట్ బాటమ్ సేమ్. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఆపోజిట్ ఫేసెస్ చూసి, అంటే దిస్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్. దీన్ని మనము ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఈ ఫేసెస్ గా చెప్పుకుందాం. లైక్ దిస్ ఇస్ ఇట్.
లేదు ఇక్కడ దీని రివర్స్ గా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మీరు వైస్ వర్సా చేసుకొని చూడొచ్చు. కనుక ఇక్కడ హింట్ ఏంది, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ విల్ బి ఓన్లీ 3 బికాస్ ఈచ్ ప్లేన్ such plane is going through 2 opposite faces. We have 6 opposite faces for a cube, like the 3 planes will be there. Next, ఈ సెకండ్ సెట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 లైన్లు చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ద ప్లేన్స్ విచ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద ఎడ్జెస్. మీరు చెప్పారు ఇంతకుముందు ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటాయి అంటే 12 ఎడ్జెస్ అన్నారు. At each time, if you see this plane, it is going to or it is covering 2 edges. ఈ 2 ఎడ్జెస్ కవర్, ఇదేం చూడండి ఈ ఎడ్జెస్ కవర్ చేసింది, అలాగే ఇది చూసినప్పుడు ఈ ఎడ్జెస్ కవర్ చేసింది. లైక్ దట్ 2 edges are covering at each time. Like that, how many edges will be there? 12 edges are there. At each time we are covering 2 edges. Like that 6 planes will be there. కనుక ఫస్ట్ రకానివి ఫేసెస్ ని కట్ చేసేటువంటి ప్లేన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసేవి 3 ఉన్నాయి, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 6 plane of symmetries are there. 3 are passing from the center of faces, whereas 6 are passing through the edges of which are having the diagonal relation. Like that, ఇక్కడ ఒక మన క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అని చూడండి. How many plane of symmetries are there for a cube? There will be how many? 9 plane of symmetries will be there for a cube. Faces, edges మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ఇది ప్లేన్స్ అండి, 9 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. యాక్సిస్ చూసిన చూడండి. సో వాట్ ఈస్ అన్ యాక్సిస్? ఇట్ ఇస్ ఇమాజినరీ లైన్. ఇఫ్ యూ రొటేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ యాక్సిస్ by 360 degrees, we can see same appearance for n times. Then we call that axis as Cn axis అంటాం. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో చూసింది ఏదైతే ఉందో మీరు, దీస్ యాక్సిస్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్. మళ్ళీ ప్రతి యాక్సిస్ కూడా మీకు సెంటర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ అన్నప్పుడు 6 faces are there. Each axis, for example, if you see this axis, it is covering 2 faces. These axes are called C4 axis. Means if with respect to that axis, if you rotate it by 360 degrees, you can see the same appearance for 4 times. ఈ యాక్సిస్ పరంగా మీరు 360 degrees రొటేట్ చేస్తే ప్రతి 90 degrees కోసారి మీకు సేమ్ అపియరెన్స్ కనిపిస్తుంది. కనుక ఈ యాక్సిస్ ఏమంటాం మనం? C4 యాక్సిస్ అంటాం. అలాంటి C4 యాక్సిస్లు ఎన్ని ఉంటాయి ఒక క్యూబ్ కి? ఈ C4 యాక్సిస్ ఎలా వెళ్తుంది? ఆపోజిట్ ఫేస్ నుండి వెళ్తుంది, అంటే 2 ఫేసులు కవర్ అయినాయి. టోటల్ ఫేసెస్ ఎన్ని? 6 గనక మళ్ళీ ఇలాంటి C4 యాక్సిస్ ఎన్ని ఉంటాయండి? 3 ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ 3 C4 యాక్సిస్. ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ యు సీ దిస్ వన్, కార్నర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ C3 యాక్సిస్. మీన్స్ బై రొటేటింగ్ 120 degrees you can see same appearance at 120 degrees, at 240 degrees, at 360 degrees. 3 times you can see that. It is called C3 axis. C3 axis ఎటు నుండి వెళ్తుందండి? కార్నర్స్ నుండి వెళ్తుంది. ఎన్ని కార్నర్స్ ఉన్నాయన్నారు? 8 అన్నారు. Each axis covering 2 points, 2 corners. Like that, how many threefold axes are there? 4 threefold axes are there. Next one is edges, center of edges నుండి diagonal relation ఉన్న center of edges అండి. ఇక్కడ ఇది పాయింట్. If you rotate by 180 degrees, you will see the same appearance. Means by rotating 360 degrees, you can see only 2 times the same appearance. Like this, how many edges are there? 12 edges ఉన్నాయి. ప్రతిసారి 2 edges కవర్ అవుతున్నాయి. 12 edges 2 అంటే మీన్స్ యూ కెన్ సీ ద 6 2-fold axis. సో 3 4-fold axis ఎందుకు వచ్చిందండి? 6 faces కనుక. 4 3-fold axis ఎందుకు వచ్చిందండి? 8 కార్నర్స్ కనుక. 6 2-fold axis ఎందుకు పాసిబుల్ అయిందండి? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ 12 edges. ఇక్కడ విచిత్రంగా ఒక మీరు రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? 4 into 3 12, 3 into 4 12, 2 into 6 కూడా 12.
So how many fourfold axis? 12 and number గుర్తుంది. How many fourfold axis? 4 into 3, 12 కనుక 3 fourfold axis. How many threefold axis? 3 into 4, 12 కనుక 3 fold axis will be 4 by number. How many twofold axis అంటే 6 అని గుర్తుంచుకోండి. కనుక ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో మనము ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా 12 అనే నెంబర్ తీసుకొని 12 by 4 3, 12 by 3 4 వస్తాయి, 12 by 2 6. దీన్ని C4 యాక్సిస్ అంటాము, దీన్ని C3 యాక్సిస్ అంటాము, దీన్ని C2 యాక్సిస్ అంటాము. Like that, how many axis or symmetry axis are there? Axis of symmetries are there? See, 3 plus 4, 7 plus 6, 13 ఉన్నాయండి. So 13, that is what we say axis of symmetry. In the ముందు 9 planes plus 13, total ఎంత వచ్చింది? 9 plus 13, 22 ఉంది. అంటే ఒక క్యూబ్ కి ఇంతవరకు మనం 22 ఎలిమెంట్స్ చూసాం. దాంట్లో 9 planes వచ్చాయి, 13 axis వచ్చాయి. Center of symmetry matham, it will be 1. That is a point from which we draw a straight line to the surface of that object in any direction. Is it in any direction? That will be presented same distance in the case of cube. So that is called the center of symmetry here. Only one point will be there in the center of body. So one center of body. So total symmetry elements ఎన్ని వచ్చినాయి? The total symmetry elements are 3 plus 4 plus 6, 13 axis వచ్చాయి, 9 planes వచ్చాయి, 1 center of symmetry వచ్చింది. Total ఏంటండి? 23. There will be 23 symmetry elements are present for a cube, a cubic crystal or cubic unit cell అని కూడా చెప్పొచ్చు. This also another important point you have to remember. So space lattice unit cell అనేది మనం ఇక్కడ space lattice is what? It is a point, a regular pattern of points in the space. అంటే ఉదాహరణకు ఒక ముగ్గులు వేస్తారు చూడండి, వాటిలో ముగ్గులు వేస్తే చుక్కలు పెడతారు కదా, ఆ చుక్కలు పెట్టే దాన్ని 3 dimensionలో ఒకవేళ ఆ చుక్కలు పెట్టి ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పేస్ లాటిస్. వాట్ ఈస్ క్రిస్టల్ లాటిస్? That is what is the meaning of crystal lattice? Crystal lattice is nothing but if each point is associated with the atom or molecule, then that is called a crystal lattice. అంటే స్పేస్ లాటిస్ అనేది ఒకటి ఏంది, ఒక స్కెల్టన్ లాగా ఒక ఓన్లీ పాయింట్సే ఉంటాయి దాంట్లో. ఆ పాయింట్స్ లో మనం ఆటం కానీ మాలిక్యూల్ కానీ అసోసియేట్ చేస్తే వచ్చేది క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటాం. సో ఇన్ 3-dimensional form, each crystal lattice will be constructed with a unit cell. Unit cell is a smallest portion of the space lattice or crystal lattice which can generate the complete crystal. So మీకు తెలుసు ఆ పాయింట్ గురించి నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయను. So like this, you see, this is a unit cell of the crystal. It can be arranged repeatedly. So types of unit cell and ఒకసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన సింపుల్ క్యూబిక్, ఫేస్ సెంటర్డ్, బాడీ సెంటర్డ్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ సింపుల్ క్యూబిక్? తేడా తెలుసుకుని ఉండాలి. సింపుల్ క్యూబిక్ అంటే ఓన్లీ 8 కార్నర్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై ది లాటిస్ పాయింట్స్. సింపుల్ క్యూబిక్ అంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ఫేస్ సెంటర్డ్? ఫేస్ సెంటర్డ్ మీన్స్ 8 కార్నర్స్ and 6 center of faces will be occupied by the lattice points. Body center, 8 corners, center of body will be occupied by the lattice points. Common feature ఏముందంటే 8 corners will be occupied by the lattice points in all these. Addition to that, in face center, 6 centers of faces and center of body in the body center. Another particular system is also there, unit cell is there, we call it as end center. End center లో ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే 8 corners, addition to that 2 any opposite faces will have the lattice point. Opposite faces అంటే ఎక్కడ మరి అది? Center of faces. This is called end center. These are the types of unit cells based on the position of lattice points. Simple, face center, body centered, end center. మరి ఏదైనా ఒక క్రిస్టల్ షేప్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే దట్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది, ఏదైనా ఒక యూనిట్ సెల్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే టు వాట్ విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు, దట్ విల్ బి మేడ్ బై ABC edge length and also angles made by the
faces of that unit cell with standard axis alpha, beta, and gamma. So like that, how many crystal systems are there? There will be 7 crystal systems. These 7 crystal systems are containing 14 Bravais lattices. What are the Bravais lattices? Bravais lattices are nothing but the possible types of unit cells present in that crystal system. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రెగ్యులర్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాం అంటే మనకు తెలుసు A = B = C, ఆల్ఫా బీటా గామా 90 degrees ఉంది. What are the Bravais lattices present in this? If you analyze this one with respect to the lattice point, simple or primitive, body centered, face centered, అంటే 3 forms లోనే ఈ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంది. ఈ 3 సింపుల్, బాడీ సెంటర్డ్, ఫేస్ సెంటర్డ్ ఏమంటాం మనం? Bravais lattices అంటాం. So cubic system is containing 3 Bravais lattices. They are the dimensions. Orthorhombic తీసుకుంటే A is not equal to B is not equal to C, alpha beta gamma 90 degrees అండి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ మనం ఇచ్చాం. It is containing how many Bravais lattices? 4. The orthorhombic crystal system is having the highest number of Bravais lattices. You remember, that is equal to 4. Simple, body centered, face centered, B centered. Similarly, you see the tetragonal, A is equal to B not equal to C, alpha beta gamma 90 degrees and it is containing only 2. That is simple ఉంటుంది, దీంట్లో బాడీ సెంటర్డ్ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. Like that, monoclinic, triclinic, most unsymmetric అంటాం దీన్ని. A is not equal to B is not equal to C, alpha beta gamma not equal to 90 degrees. Only one Bravais lattice is simple. Hexagonal అండి, only simple is possible, only one Bravais lattices. The dimension hexagonal గురించి గుర్తుంచుకోండి. A is equal to B not equal to C, alpha beta not equal to 90 and gamma is also not equal to 90. Similarly, we have this rhombohedral or trigonal. ఇక్కడ angles not equal ఉంటాయండి. ABC equal గా ఉన్న angles will be not equal, only present in the form of simple. Like this, we have the table. You see, కనుక దీంట్లో మనకు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ టైప్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, లేదా ఒక డైమండ్స్ ఇచ్చి క్రిస్టల్ సిస్టమ్ అడగొచ్చు, లేదా ఒక క్రిస్టల్ సిస్టమ్ ఇచ్చి డైమండ్స్ ఎలా ఉంటాయని అడగొచ్చు. Various number of questions can be framed from this table. So 7 crystal systems total. If we count all these, here we have 3, 2 and 4. Like that, if you add all these, we have the 14 Bravais lattices. So if these crystal systems are classified based on the symmetry elements, remember that will be 232. 230 space groups are there in this crystal system. 230 ఉంటాయండి. క్రిస్టల్ సిస్టంలో ఓన్లీ 7. ఒకవేళ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఆధారంగా మనం డివైడ్ చేయాల్సి వస్తే మనకి 230 నెంబర్ ఉంటుంది. ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ లో డీటెయిల్స్ ఓన్లీ బ్రాక్స్ లో n lambda is equal to 2d sin theta. n general it will be given as 1 for first order diffraction. Lambda means what? Lambda is nothing but it is a wavelength of x-rays. That is fixed and the monochromatic x-rays mana vaadtam. Now you see the relation between d and theta. n lambda అనేది కాన్స్టెంట్ అండి. ఎక్స్రే వేవ్ లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్ అంటే 2d sin theta. theta కి d కి రిలేషన్ ఏముంటుంది? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. d is the interspacing distance or interplanar distance. Lesser the interplanar distance, remember, greater will be the theta reflection angle. Lesser the interplanar distance, greater will be the diffracting angle or theta. d తక్కువగా ఉంటే theta ఎక్కువగా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి. Suppose if sin theta values are given to you, different values, ఎక్కువగా ఉంది sin theta value అంటే ఎందుకంటే theta value ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది sin theta value ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కనుక హయ్యర్ sin theta ఉంది అంటే దాని వాల్యూ ఏమంది? the interplanar distance will be lower. ఇక్కడ LHS లో n lambda అనేది ఫిక్స్ అయ్యింది, కాన్స్టెంట్ కనుక మనం అలా చెప్పొచ్చు. Here I am asking one question to you. Two parallel x-rays are diffracting from successive planes and
We know that the second X-ray is traveling more distance than the first X-ray. My question is, how much distance is traveled by second X-ray in excess compared to the first X-ray? How much distance is traveled? The X or ila ankondi. The extra distance traveled by the second X-ray from compared to first one. ఏమని చెప్తారండి మీ ఆన్సర్లు ఇక్కడ? మీరేమైనా రెస్పాండ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉందా? What is the extra distance traveled by D, the sir. second X-ray? Interplanar distance, D. Is equal to D. ఎంత ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందంటే మీ ఆన్సర్లు ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఒకటి చెప్తారు ఏఓ ప్లస్ ఓబి అంటారు, అవునా? ఏఓ ప్లస్ ఓబినా ఇదే కదా ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. Yes, Yes, sir. sir. AO మరి plus మీ OB. ఆన్సర్లు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి చూద్దామని నేను అడిగింది. ఏఓ ప్లస్ ఓబి అని నేను చెప్తా, మీరేమంటారు? ఇంకా దాన్ని ఇంకెన్ని రకాలుగా చెప్తారు? The extra distance travel will be equal to n lambda. This is nothing but n lambda. That you remember, n lambda. ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n lambda. ఇంకా రకంగా ఏం చెప్పొచ్చు? మీరు ఈక్వేషన్ చూస్తున్నారు, 2D బాగా sin ఈక్వేషన్ theta. 2d sin theta. కనుక ఫామ్లోనే అడిగే బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు, n lambda is equal to 2d sin theta. కనుక అడిగే విధానం కొద్దిగా తేడా ఉన్నప్పుడు మీరు జస్ట్ సార్ ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయండి. Like that, if two X-rays are falling from successive planes, the extra distance traveled by the second X-ray will be equal to, ఈ డయాగ్రామ్ లో అయితే AO plus OB కనిపిస్తుంది, కానీ మనం బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ దృష్ట్యా చూసినట్టే that will be equal to n lambda or that will be equal to 2d sin theta. అలాగే థీటాకు d కూడా రిలేషన్ నేను చెప్పినాను, as the interplanar distance decreases, theta increase. సో దీని నుండి బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ నుండి మనం ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ను డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దానికోసం మనం పౌడర్ మెథడ్ ను వాడతామండి. ఇది పౌడర్ మెథడ్, వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. యు రిమెంబర్ ఇన్ పౌడర్ మెథడ్ వి క్యాలిక్యులేట్, వి డిటర్మైన్ 2 theta వాల్యూ. బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ లో ఉంది theta వాల్యూ, కానీ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వచ్చేది 2 theta వాల్యూ. అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? హాఫ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి దాంట్లో. కనుక ఏదైనా ప్రాబ్లంలో మీకు పౌడర్ మెథడ్ లో theta వాల్యూ, అబ్జర్వ్డ్ theta అంటే పర్వాలేదు, 2 theta వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మీరు హాఫ్ చేసుకొని దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. బయాలజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా రాస్తారు కనుక దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాబ్లం తక్కువనే ఉండొచ్చు అని అనుకుంటా. రైట్. సో డిఫరెంట్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ మనం చూసినాం. ఇక్కడ 3 క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ మనం యూనిట్ సెల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సింపుల్ క్యూబిక్ ఒకటి, ఫేస్ సెంటర్డ్ ఒకటి, క్యూబిక్ ఫేస్ సెంటర్డ్ ఒకటి, బాడీ సెంటర్డ్ ఒకటి అండి. లాస్ట్ 3 లైన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సింపుల్ క్యూబిక్ లో, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ సిస్టమ్ లో, బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ సిస్టమ్ లో, నౌ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రేషియో బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్ డిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్. రేషియో బిట్వీన్ ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ వాట్? 100, 110, 111. అంటే సింపుల్ క్యూబిక్ లో 100 ప్లేన్ కి, 110 ప్లేన్ కి, 111 ప్లేన్ కి వాటికి సంబంధించిన ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ రేషియో గుర్తుంచుకోండి, 1:0.7077:0.577 ఆర్ 1:1/√2:1/√3. అలాగే ఫేస్ సెంటర్ లో మనం చూసినట్లయితే 1:1/√2:2/√3 ఉంటుంది. బాడీ సెంటర్ లో అయితే 1:√2:1/√3 ఉంటుంది. కనుక 1:1.414:0.577. బై క్యాలిక్యులేటింగ్ దీస్ డిస్టెన్సెస్ మనం ఒక సిస్టమ్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఈ ప్లేన్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ వి క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో అండ్ కంపేర్ విత్ దిస్. అంటే మనం తీసుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ ఉంది, ఇది సింపుల్ క్యూబికా, ఫేస్ సెంటర్డా, బాడీ సెంటర్డా అనేది ఈ రేషియో ద్వారా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ రేషియో. కనుక స్టాండర్డ్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్సెస్ ఆఫ్ సింపుల్ క్యూబిక్ ఆఫ్ D100, D110, D111 అన్నప్పుడు మీరు ఈ రేషియోస్ గుర్తుంచుకొని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంపార్టెంట్ రేషియోగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్
సైన్ స్క్వేర్ ఈటా చూడండి, డి ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మనం. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై అండర్ రూట్, ఒక క్యూబిక్ ఫామ్ కి చెప్తున్నాను ఓన్లీ ఫర్ క్యూబ్. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అయినప్పుడు డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? ఏ బై అండర్ రూట్ హెచ్కేఎల్, హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్. వాట్ ఆర్ హెచ్కేఎల్? దే ఆర్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్. మరి డి అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ ద బ్రాకెట్స్ ఈక్వేషన్ వాట్ వీ కెన్ రైట్? లాంబ్డా బై 2 sin θ రాయొచ్చు కదా. డి బదులుగా లాంబ్డా బై 2 sin θ. ఇక్కడ ఇంకో మీరు పాయింట్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సక్సెసివ్ ప్లేన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ sin θ? అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 sin θ. మీరు బ్రాకెట్స్ ఈక్వేషన్ అంటే తీసుకున్నారు. సో లాంబ్డా బై 2 sin θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఆర్ పవర్ హాఫ్. దీని నుండి సైన్ స్క్వేర్ థీటా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఈ ఫైనల్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది. కే అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ అందే, లాంబ్డా స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్ అనేది. కనుక హెచ్కేఎల్ వాల్యూ చూడండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ హెచ్కేఎల్ H1 K1 L1 అంటే 1 ప్లేన్ కి సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఎంత? సో 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 3k అవుతుంది. 3k. 100 ప్లేన్ కి సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఎంత? 1k ఆర్ k. అలా హెచ్కేఎల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు సైన్ స్క్వేర్ థీటా విలువను చెప్పొచ్చు. కనుక డిహెచ్కేఎల్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మిల్లర్ ఇండిస్ ఇస్తే. అలాగే సైన్ స్క్వేర్ థీటా విలువను కూడా మీరు ప్లేన్ ఇస్తే, అంటే ప్లేన్ ఇస్తే అంటే అర్థం ఏంది? మిల్లర్ ఇండిస్ ఇస్తే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కనుక ఈ రెండు ఫార్ములాల పైన కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి డిటర్మైన్డ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ మిల్లర్ ఇండిసెస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంటర్ప్లేనార్ డిస్టెన్స్ మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఇలా వస్తాయి పీక్స్ ని బట్టి మీరు ప్లేన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు ఏ పీక్ ఏ ప్లేన్ కి సంబంధించింది. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న హెచ్కేఎల్ వాల్యూ, డి వాల్యూ ఒకటి, సైన్ స్క్వేర్ థీటా. డికి ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా, ఏ బై అండర్ రూట్. ఇక్కడ రెండు ఇచ్చినాం చూడండి. కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారా మీరు? ఈ ఫార్ములాలు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? డి ఫార్ములా, సైన్ స్క్వేర్ థీటా. దీనిలో హెచ్కేఎల్ వాల్యూస్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో హెచ్కేఎల్ ఇక్కడ సింపుల్ క్యూబిక్ సిస్టమ్ తీసుకున్నామండి. ఈ సింపుల్ క్యూబిక్ సిస్టమ్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. కే 2k 3k 4k 5k 6k 8k 9k 10 11 వరకు వచ్చింది. బట్ 7k ఈస్ నాట్ దేర్. 7k పాసిబిలిటీ ఉండదండి. ఇఫ్ a crystal system is having the sin square theta values are k 2k 3k 4k 5k 6k 8k అని ఇచ్చినట్లయితే you say that is simple cubic. sin square theta values ఇస్తే సింపుల్ క్యూబిక్ అని చెప్పండి. లేదా మీకు d వాల్యూస్ బట్టి కూడా చెప్పండి. √7 ఉండదండి. అన్నీ ఉన్నాయి కానీ √7 ఉండదు. కనుక దీన్ని బట్టి ఈ వాల్యూస్ బట్టి అంటే డిహెచ్కేఎల్ వాల్యూస్, sin square theta వాల్యూస్ ఆ సెట్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఏంటంటే ఇది సింపుల్ క్యూబిక్ సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ అని. ఓకే, సో 7k అనేది సింపుల్ క్యూబిక్ లో మిస్ అయింది అని గుర్తుంచుకోండి. దట్ ఈస్ మిస్సింగ్, దట్ విల్ నాట్ బి దేర్. బీసీసీలో ఎలా అవుతుందంటే ఈ ప్లేన్స్ మన బీసీసీలో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏమున్నాయి చూడండి, ఓన్లీ ఈవెన్ 2k 4k 6k 8k 10k అండ్ 12k. అంటే ఈ ఫార్ములాలో మీరు చూడండి డిహెచ్కేఎల్లో 110 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ అన్నట్టు. హెచ్ బదులు 1, కే బదులు 1, ఇది 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది. అలాగే చూడండి ఇక్కడ 310 తీసుకున్నాం అనుకుందాం. అంటే హెచ్ బదులు 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్. 3 స్క్వేర్ అంటే 9 ప్లస్ 1 10 a బై √10. ఆ 10 10k వచ్చింది. అంటే ఓన్లీ ఈవెన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయండి ఇక్కడ? ఈ ఓన్లీ ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయండి. దట్ బిలాంగ్స్ టు బాడీ సెంటర్డ్. ఇది F6 సంబంధించిందండి. మీరు ఈ వాల్యూస్ చూస్తారు. 3 4 8 11 అంటే సిరీస్ లో లేవు. ఒకటి, రెండోది ఏంది కంటిన్యూస్ గా లేదు. రెండోది ఆడ్ ఈవెన్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి. ఆడ్ గానే ఉండొచ్చు, ఈవెన్ గానే ఉండవచ్చు. 3 4 8 11 12 ఇవి వస్తే మీరు FCC అని గుర్తుంచుకోండి. అంటే a బై √3. ఇక్కడ ఒకటి మిస్టేక్ పడిందండి, ప్రింట్ మిస్టేక్. ఇక్కడ ఇది ఇట్ షుడ్ బి 4. a బై √4 అంటే a బై 2 రావాలి. a బై 2
A by root 8, A by root 11, A by root 12. అంటే 3k 4k 8k 11k and 12k వస్తే అది ఎఫ్సిసి. సో 7k తప్ప మిగతావన్నీ వస్తే సింపుల్ క్యూబిక్. 2k 4k 6k 8k 10k అని వస్తే బీసీసీ. ఈ మిక్సింగ్ లో ఆడ్ ఈవెన్ రెండు కలిసి వస్తే మీరు సింపుల్ గా ఏమని గుర్తుంచుకోండి, ఫేస్ సెంటర్ సంబంధించిన వాల్యూస్ అని గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఈ వాల్యూస్ డిహెచ్కేఎల్ పరంగా సైన్ స్క్వేర్ థీటా పరంగా మనం చెప్తున్నాం. ఒకవేళ క్వశ్చన్లు అడిగితే మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వగలగాలి. చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఎన్ఏసిఎల్ స్ట్రక్చర్ గురించి అడుగుతాడండి. ఎన్ఏసిఎల్ స్ట్రక్చర్ లో రిమెంబర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఓన్లీ 1 యూనిట్ సెల్ అండి. దిస్ ఓన్లీ 1 యూనిట్ సెల్. Where the position of Cl minus ions? Cl minus ions are occupying 8 corners and 6 center of faces. Total 14 ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ నేను 1 minute. So Cl minus ions are how many? They are, we say it is 14, whereas chloride ions ఇక్కడ నేను చూపించిన దాంట్లో సోడియం ions ఎన్ని ఉన్నాయండి? 13 ఉన్నాయి. Where the position of sodium ions? The sodium ions are present. The red dots లో ఉన్నాయని కూడా sodium ions. They are present at center of edges. 12 edges వచ్చినాయి. Center of edges అన్నాం 12 వచ్చినాయి. And center of body. Total 13. What about Cl minus? It is actually occupying in FCC form. దాన్ని CCP అని కూడా అంటాం. FCC అంటే 8 corners, 6 centers of faces. Total 14. And the coordination of number of each ion will be 6. If you observe any Na plus ion, that will be surrounded by 6 Cl minus. Similarly, if you observe a Cl minus ion, that will be surrounded by 6 Na plus ions, that we call coordination number. So coordination number of each ion will be equal to 6 in this case. And similar structure is proposed for KCl also. KCl కూడా ఇలాంటి స్ట్రక్చరే ఉంటుంది. సీజియం క్లోరైడ్ చూసినప్పుడు బాడీ సెంటర్డ్ ఫామ్ లో ఉంటుందండి. సీజియం బాడీ సెంటర్ లో ఉండి Cl మైనస్ అనేది కార్నర్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ Cl మైనస్ అండి? ఇక్కడ ఎఫ్సిసి, సారీ నేను అనేది Cl మైనస్ ఏ ఫామ్ లో అరేంజ్ అయి ఉంది? Cl మైనస్ అనేది ప్రిమిటివ్ ఫామ్ లో ఉంది. ప్రిమిటివ్ అంటే ఓన్లీ కార్నర్స్ పైనే ఉంది. అది సిఎస్ ప్లస్ అనేది బాడీ సెంటర్ లో వచ్చినందుకు ఈ స్ట్రక్చర్ మనం బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ అని అంటున్నాం. ఇవి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒకసారి చూడండి. అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ లో ఎలా వచ్చినాయి ప్రీవియస్ గా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ క్రిస్టల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్ ఇది ఇన్ ఏ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ ఉండాలి. మీ ఆన్సర్ ఏముందండి? 23 ఆర్ ద టోటల్ ఎలిమెంట్. ఇది ప్రీవియస్ పేపర్ లో వచ్చింది, మీకు సిపి గేట్ లో వచ్చింది. క్యాల్కులేట్ మిల్లర్ ఇండిసెస్ అండి. ఇక్కడ 2a 3b c. మీ ఆన్సర్ ఏంది మరి? 4 sir, 3 to 6. 3 to 6. ఎందుకంటే 1/2 మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంది? 2 3 1 కదా. సారీ, వీజ్ ఇండిసెస్ 2 3 1. రెసిప్రోకల్స్ ఏమవుతుంది? 1/2 1/3 1. ఎల్సిఎం తీసుకున్నారు 6 కనుక 6 తో ప్రతిదాన్ని మల్టిప్లై చేయండి. కనుక మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 2 6. ఆప్షన్ సి కాదా? సి రాదు, ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ రెసిప్రోకలే తీసుకున్నాం కదా. దీన్ని మళ్ళీ ఇంటిజర్స్ లోకి మార్చుకోవాలి. You remember HKL values always will be represented in the form of integers. Fractions లో చెప్పమని. మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఖచ్చితంగా ఇంటిజర్స్ లోనే ఉండాలి. ఇది ఒక మీ ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఈ మనం రాస్తాం కదా ఈ స్టెప్, అది చూపించింది. కానీ మిల్లర్ ఇండిసెస్ లో కన్వర్ట్ కాలేదు. దే మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అన్ ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. అందుకే 3rd తీసుకోకండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి క్వశ్చన్ ఇది. హౌ మెనీ క్లోరైడ్ ions ఆర్ దేర్ అరౌండ్ సోడియం ion అండి? అరౌండ్ మచ్ ఇప్పుడే కదా చెప్పినాం. 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అడిగింది. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మీకు. కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ n lambda equal to 2d sin theta. 2d sin. ఎన్నోది? Third option. థర్డ్ ఆప్షన్. n lambda is equal to 2d sin theta కదా.
Number of atom present in a body centered cubic cell of CSCl. Number of atom present in a body centered cubic unit cell of CSCl. మీ ఆన్సర్ ఏంది? 2. ఎలా అంటారు? సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. అయితే మనం ఒకసారి ఈ సిఎస్సిఎల్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. ఇది సిఎస్సిఎల్ లో సిఎల్ మైనస్ ఎక్కడ ఉంది? మనకు సిఎల్ మైనస్ ఇస్ ప్రజెంటెడ్ కార్నర్స్. యూ రిమెంబర్ వెన్ ఏ లాటిస్ పాయింట్ ఇస్ ప్రజెంటెడ్ కార్నర్, ఈ లాటిస్ పాయింట్ అనేది యూనిట్ సెల్ అనేది ఎలా అరేంజ్ చేస్తున్నాం? వీఆర్ అరేంజింగ్ దట్ యూనిట్ సెల్ ఇన్ 3 dimensional ఫ్యాషన్. అటువంటప్పుడు ఈ కార్నర్ లో ఉన్న యూనిట్ లాటిస్ పాయింట్ ను 8 యూనిట్ సెల్స్ షేర్ చేసుకుంటాయండి. This lattice point will be common to 8 unit cell. Like that, if see the contribution towards each unit cell, that will be 1/8. ఒక్క లాటిస్ పాయింట్ కార్నర్ పైన ఉంది అంటే దాన్ని 8 యూనిట్ సెల్స్ క్రిస్టల్ లాటిస్ లో షేర్ చేసుకుంటాయి. మరి 8 యూనిట్ సెల్స్ కామన్ గా ఒకటే పాయింట్ ఉంది. మరి ఒక్కొక్క దానికి ఎంత వస్తుంది? 1/8 వస్తుంది. అంటే ఈ యూనిట్ సెల్ లో 1/8 కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఒక లాటిస్ పాయింట్ కార్నర్ లో ఉన్న దాంతో. లైక్ దట్ హౌ మెనీ కార్నర్స్ ఆర్ దేర్? 8 ఉన్నాయి కనుక ఒక్కొక్క దాని నుండి 1/8 కంట్రిబ్యూషన్. లైక్ దట్ హౌ మెనీ లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఎట్ కార్నర్స్? 8 ఉన్నాయి కనుక 8 into 1/8 ఎంత వచ్చింది అంటే 1 Cl మైనస్ అయాన్. Cl మైనస్ అయాన్స్ అంటున్నాం. ఈ డయాగ్రామ్ ఏం చూడకండి, Cl మైనస్ అయాన్స్. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ బాడీ చూసినట్టయితే CS+. ఒక CS+ ఉంది. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ బాడీలో ఉంది కనుక దాన్ని ఏది షేర్ చేసుకోదు, దానికే చెందుతుంది, యూనిట్ సెల్కే చెందుతుంది. 1 CS+. టోటల్ ఎంత వచ్చింది మరి? ఒక Cl మైనస్ అయాన్ యావరేజ్ గా వచ్చింది. ఇది యావరేజ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయబడింది. వెన్ దీస్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఆర్ షేర్డ్ బై అదర్ యూనిట్ సెల్స్ ఇన్ లాటిస్, యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది? 1 Cl మైనస్ 1 CS+. కనుక ఆన్సర్ ఎంత తీసుకోవాలి? 2 తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద number of atoms or ions present in a unit cell. సో కనుక మీ ఆన్సర్ అనేది ఇంతకుముందు మీరు చెప్పిన దానికి ఏం తీసుకోవాలంటే 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. యావరేజ్ గా 1 Cl మైనస్ అయాన్ వస్తుంది. 1/8 into 8 కనుక ఒక సెంటర్ ఆఫ్ బాడీలో ఉంది కనుక అది 1 తీసుకోవాలి. టోటల్ 2. ఇది చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి మీకు ప్లేన్ అడిగినాడండి. ఐడెంటిఫై ద ప్లేన్ ఇన్ విచ్, ఆల్రెడీ ఆన్సర్ కూడా గుర్తించబడింది ఆడ. ఏదొచ్చింది చూడండి, 100. 110 కాదు, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ నే 100 ఎక్స్ యాక్సిస్ నే చేసింది. చూడండి, ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ నే. వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్కడ మీరు చూస్తున్నారు? ఎక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ లేదు కనుక 100. ఇంటర్సెక్షన్ లేదంటే ప్యారలల్ అనుకోండి, అంటే 00 వచ్చింది. అలా కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ప్యారలల్ టు వై అండ్ జెడ్ యాక్సిస్ అని. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ ఇచ్చి కూడా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు, అంటే ఐడెంటిఫై చేయండి అని. ద ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్ ఇన్ NaCl క్రిస్టల్ ఆల్వేస్ ఎంత ఉంటుంది? అంటే రెండు పక్క తలాల మధ్య దూరం, ఫలకాల మధ్య దూరం అంటే NaCl ఎప్పుడు క్యూబిక్ క్రిస్టల్ కన్నా కనుక ఎంత తీసుకోవాలి? ఆన్సర్ 90 degrees ఓన్లీ. 90 degrees ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది క్యూబిక్, కంప్లీట్లీ క్యూబిక్, నో ఎనీ అదర్. హెక్సాగోనల్ అంటే 120 ఆలోచిస్తాం, ఛాన్స్ లేదు. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు అడిగినాడండి. సో మీరు క్వశ్చన్లు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వచ్చింది కదా, చేస్తారు కదా, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. కనుక డి వాల్యూ పైన సైన్ స్క్వేర్ థీటా మీద HKL సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. కనుక ఒకసారి మనం చదివి ఒక బ్రీఫ్ చేసుకొని పోయినారంటే మీరు ఈజీగా గెట్ ఆన్ అవుతారు. దీని తర్వాత మీరు ఓకే అంటే ఒకసారి గ్యాస్ స్టేట్ 15 minutes చెప్తా, ఎక్కువ చెప్పాను. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను, నేను టిప్స్ చెప్తా. ఒకసారి చూడండి, గ్యాస్ స్టేట్ లో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలుసు, PV = nRT. ఇక్కడ కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుందండి. ఏంది కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే PV/RT ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ PV/RT, ఇక్కడ PV/RT 1 mole గ్యాస్ కి ఎంత వస్తుందండి? PV/RT వాల్యూ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్
1. 1 వస్తుంది. 1. అంటే if you calculate PV to that of RT ratio, if we get 1, that is ideal gas. ఈ PV by RT ని ఏమంటామంటే we call it as compressibility factor, సంపీడ్యత గుణకం అంటాం. Or we can also define like this one, V real by V ideal. What is V real by V ideal? It is the ratio between the volume of a real gas or molar volume of a real gas and molar volume of ideal gas under identical condition. ఒకే ఉష్ణోగ్రత పీడనాల వద్ద ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ ను ఒక నిజ వాయువును తీసుకున్నాము, రియల్ గ్యాస్ ను తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఎంత 1 మోల్ 1 మోల్ ఉండాలి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు. ఇవి రెండు ఒకే కండిషన్స్ లో ఉన్నాయి. దెన్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద or if you calculate the ratio of these V real by V ideal, then that is called compressibility factor. If the real gas behaves ideal, then V real becomes equal to V ideal, then both of them will be get cancelled. We get Z is equal to 1. So V real by V ideal is called compressibility factor, or PV by RT with help of the PV by RT. That also gives compressibility factor. You remember, for ideal gas, compressibility factor will be equal to 1, but for real gases, it will be greater than 1 or less than 1. రెండు కూడా 1 మోల్ చొప్పున ఉండి రెండు కూడా ఐడెంటికల్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు రెండిటి సేమ్ వాల్యూమ్ ఉంటే we say the real gas is behaving ideal. Then we get Z is equal to 1. ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు రియల్ గ్యాస్ వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉంది అనుకుందాం, అంటే న్యూమరేటర్ తక్కువ ఉంది. ఎప్పుడు తక్కువ ఉండొచ్చు అండి? వాల్యూమ్ అనేది తక్కువ ఉండడానికి కారణాలు ఏం కావచ్చు? వాట్ విల్ బి ద రీజన్స్? బికాస్ ఆఫ్ ది అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్. More contraction is there, that's why volume is decreasing, means the real gas is suffering from attraction forces. Then the numerator will be less than the denominator, then Z will be less than 1. Z is less than 1 indicates, remember, that is attractive forces. Z less than 1 ఉందంటే attractive forces అని అర్థం. If Z is greater than 1, repulsive forces అని గుర్తుంచుకోండి. So Z is equal to 1 for ideal gas, Z is less than 1 for a real gas suffering from attraction forces, and Z is greater than 1 for a real gas which is suffering from what? Repulsive forces. Like this we can show the graph. The graph is drawn between compressibility factor and the pressure, where this red line indicates what ideal behavior. The hydrogen is one of the example. We show always a positive deviation, Z is greater than 1. Whereas CH4 can exhibit 3 types of behaviors. Z is equal to 1, Z is less than 1, Z is greater than 1. Next, compressibility factor గురించి అడిగేది. సో ఇది ఈ గ్యాసెస్ ఐడియా ఏది, మన బాయిల్స్ లా నుండి డీవియేషన్ ఉంటుంది, చార్లెస్ లా నుండి డీవియేషన్ ఉంటుంది, అవగడ్రో లా నుండి డీవియేషన్ ఉంటుంది. బట్ యూ రిమెంబర్, వెన్ ఏ రియల్ గ్యాస్ బిహేవ్స్ ఐడియల్ అండర్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లో ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్, every real gas show tendency to behave as ideal. Low pressure and high temperature, because under these conditions, low pressure means volume will be very large according to Boyle's law. If you see, మరి వాల్యూమ్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ తగ్గుతాయి. The gas will behave ideal. That is the concept. So at low pressure and high temperature, the gas behaves ideal. సరే, చార్లెస్ లా డీవియేషన్ నేను చెప్పట్లేదు, జస్ట్ టు సీ దిస్ కేస్. వాన్ ద వాల్స్ ఈక్వేషన్ ఏంది? These two postulates are to be corrected at high pressure అండి. రియల్ గ్యాస్ అన్నప్పుడు దానికి PV is equal to NRT ఈక్వేషన్ మనం అప్లై చేయడానికి ఉండదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ఓన్లీ ఐడియల్ గ్యాస్. But what is the equation of state for the real gases? We apply the van der Waals equation. Two postulates are corrected, and then we derive the van der Waals equation. What are the postulates? One postulate is the volume of the gas molecules cannot be neglected.
when compared to the volume of the gas. Second is there will be no attraction and repulsion forces between the molecules. ఈ రెండు పాస్టులేట్స్ అనేవి కరెక్షన్ చేసి మనం వన్ బాల్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తాం. కనుక ఏ పాస్టులేట్స్ అండి? ఒకటి, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్ కంపేర్డ్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్, ఒకటి. రెండవది, there are no attraction and repulsive forces present between the molecules. These two postulates are mentioned in kinetic molecular theory of gases. ఓకే, ఈ పాస్టులేట్స్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీరు చూడండి. వన్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ అంట, వర్జిత ఘన పరిమాణము తెలుగులో. యు రిమెంబర్, ఫర్ ఈచ్ మాలిక్యూల్ the excluded volume will be 4 times to that of the volume of each molecule. What is the volume of each molecule which is having the radius r? It will be equal to 4/3 pi r cube. ఇది అండి ఒక అణువు యొక్క ఘన పరిమాణము అనుకుందాం. వాయు అణువు ఘన పరిమాణము స్పెరికల్ గా ఉందని భావిస్తే ఒక వాయు అణు ఘన పరిమాణం 4/3 pi r cube. సో వర్జిత ఘన పరిమాణం ఎంత? ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ అనేది 4 టైమ్స్ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి. 4 × 4/3 pi r cube. సో ఈ పాయింట్ ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోండి. సో ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ విల్ ఫర్ ఈచ్ మాలిక్యూల్ విల్ బి 4 టైమ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. సో కరెక్షన్ లో మనకి ఏమొచ్చింది? V - NB వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ఫర్ n moles, వేర్ NB is called the excluded volume for n moles. And also remember, this excluded volume is not available for movement of molecules. రెండు మాలిక్యూల్స్ మనము ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు రెండు మాలిక్యూల్స్ దాదాపు దగ్గరగా వచ్చి కొంత దూరం తర్వాత ఆగిపోతాయండి. కొద్ది దూరం తర్వాత ఆగిపోతాయి. ఎందుకంటే దెన్ ద రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ విల్ యాక్ట్ బిట్వీన్ ద క్లౌడ్స్, ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్స్. అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ స్పేస్ వేర్ దే కెనాట్ మూవ్. దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్. దిస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ విల్ బి 4 times to that of the volume of gas. దిస్ is represented by NB. కనుక ఇప్పుడు కరెక్షన్ లో ఏమొచ్చింది? P × V - NB = NRT వచ్చింది. అంటే వాల్యూమ్ కు కరెక్షన్ చేసినాం. అలాగే ప్రెషర్ కు కూడా కరెక్షన్ చేసినప్పుడు here one point you remember, the pressure of the ideal gas will be greater than the pressure of the real gas. Pressure of ideal gas will be greater than the pressure of real gas if both of these gases present under identical conditions. ఎందుకు మరి రియల్ గ్యాస్ లో ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే there are the attraction forces. Because of these attraction forces, the speed of molecule decreases. Mean the molecule will collide the walls of container with less force. That's why the pressure will be less. కనుక కొంత యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. P రియల్ కి కొంత యాడ్ చేస్తే P ఐడియల్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఈ అడిషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంది అంటే దట్ విల్ బి AN²/V². n మోల్ గ్యాస్ మనం తీసుకుంటే AN²/V² వచ్చింది. ఇది ఈ పార్ట్ అండి. కనుక P బదులు మనం ఏం రాస్తున్నాము? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ లో P + AN²/V² రాస్తున్నాం. ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ V we are writing V - NB రాస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ van der Waals equation of state. So P + AN²/V² into V - NB = NRT. If you substitute n is equal to 1, that we get for 1 mole of gas. Next you see this A units ఏమున్నాయండి? Small a and b are the van der Waals constants. ఏమున్నాయండి A units? This is very important. Atmosphere liter square mole power -2. A units అండి. అట్మాస్ఫియర్ లీటర్ స్క్వేర్ మోల్ పవర్ -2. B కి యూనిట్స్ ఏమున్నాయి? ఇది వాల్యూమ్ యూనిట్స్, లీటర్ పర్ మోల్. ఈ యూనిట్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇంపార్టెన్స్ ఏంది A కి, స్మాల్ a కి? You remember, greater the value of small a. A is nothing but van der Waals constant. Greater the value of A, easier the liquefaction. 1. Easier will be the liquefaction. First point. That will have the greater attraction force. ఎంత ఏ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే అంత అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ అండి మాలిక్యూల్స్ మధ్య. గ్రేటర్ ద ఏ అనదర్ పాయింట్ కూడా ఉందండి. గ్రేటర్ విల్ బి ద క్రిటికల్ టెంపరేచర్. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ గ్రేటర్ విల్ బి ద రేట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆన్ ద సాలిడ్స్ బై దట్ గ్యాస్.
అబ్జార్ప్షన్ లో మీరు సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో చూస్తే ఏ గ్యాస్ కి స్మాల్ ఏ విలువ ఎక్కువగా ఉంటుందో దట్ విల్ అండర్గో మోర్ అబ్జార్ప్షన్. కనుక ఏ ఇంపార్టెన్స్ అది. గ్రేటర్ ద ఏ వాల్యూ, గ్రేటర్ ఈజియర్ ద లిక్విఫాక్షన్ 1, greater will be the absorption 2, the magnitude of attraction forces will be 3 more, that will be 3, and greater will be the critical temperature. ఈ 4 పాయింట్స్ ఏతో లింక్ చేసుకొని చూడొచ్చు. ఏ ఈజ్ అ వాన్ డర్ వాల్ కాన్స్టెంట్. సిమిలర్లీ వాన్ డర్ వాల్ కాన్స్టెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్ లో చూసినప్పుడు అండర్ హై ప్రెషర్ ద వాల్యూ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ గుర్తుంచుకోండి. పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ప్లస్ పిబి. పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ కాదండి, ఆర్టీ ప్లస్ పిబి. దీని నుండి మనం z is greater than 1 వస్తుంది. Under high pressure it shows the positive deviation. So the form of van der Waals equation under high pressure will be PV is equal to RT plus PB. That is very important. Positive deviation ఉంటుంది high pressure. Very low pressure every gas behaves ideal, that's why PV is equal to RT. Under moderate pressure అండి నెగటివ్ డివియేషన్ వస్తుందండి, అది that PV is equal to RT minus A by B. RT minus A by B. నెగిటివ్ డివియేషన్ వస్తుంది, z ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. ఎందుకంటే RT నుండి కొంత సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ, z ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వాన్ డర్ వాల్ ఈక్వేషన్ అండ్ ద డిఫరెంట్ కండిషన్స్. హైడ్రోజన్ హీలియం కి ఎప్పుడు కూడా z ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 గుర్తుంచుకోండి. బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ సైజ్ there will be no attractive forces. So van der Waals forces తక్కువ ఉంటాయి కనుక z is always greater than 1 for hydrogen and helium. Like this, హైడ్రోజన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ డివియేషన్ ఉంటుంది, ఇది నెగిటివ్ డివియేషన్ అండి, పాజిటివ్ డివియేషన్ వచ్చింది ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది. ఇది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్, ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చూసినాం. ఇది క్రిటికల్ ఫినామినన్ లో మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను. The critical temperature of water is 374.4 degrees centigrade. That you remember. The critical temperature of water is 374.4 degrees centigrade. What is the second point? At critical temperature, it is not possible to distinguish both the liquid and gaseous phases. They will have the identical properties at critical point. The critical point is defined by 3 values and TC, critical temperature, critical pressure, critical volume. So ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మీకు ఇచ్చాను. ఎస్, ఈ ఈక్వేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. VC is equal to 3B, critical volume is equal to 3B, critical pressure is equal to A by 27B square, critical temperature, critical pressure A by 27B square, critical temperature వచ్చి 8A by 27 RB. మీకు ఏబి వాల్యూస్ ఇస్తే ఈ VC, PC, TC క్యాలిక్యులేట్ చేసే దానిపైన ప్రాబ్లమ్స్ మీకు సిపి గెట్ లో ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. VC is equal to 3B అండి, B వాల్యూ ఇస్తాడు, వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్ అంటారు. సింప్లీ యూ సబ్స్టిట్యూట్ 3 ఇంటూ B ప్లస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 3 ఇంటూ దట్ B చేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. సో కెన్ క్యాలిక్యులేట్ క్రిటికల్ వాల్యూమ్, క్రిటికల్ ప్రెషర్, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆన్ ప్రొవైడింగ్ ABC. ఇక్కడ మరి R ని ఎంత తీసుకుంటారండి? ఏబికి యూనిట్స్ మీరు చూసినప్పుడు లీటర్లో, మోల్స్ లో, తర్వాత డెసిమీటర్ క్యూబ్ లో, సారీ లీటర్స్ లో ఉంది కనుక R వాల్యూ 0.081 తీసుకోండి. 0.081 లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ తీసుకోండి. R వాల్యూ ఎంత అండి? 0.081 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏబి వాల్యూస్ ఇచ్చి R ఇచ్చినప్పుడు మీరు చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పిన. బాయిల్ టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ బాయిల్ టెంపరేచర్? ద టెంపరేచర్ at which the gas obey Boyle's law, means the gas is behaving ideal gas. ఎంత అండి? TB is equal to A by BR. AB are the van der Waals constants. Again R value 0.081 తీసుకోండి. సో AB వాల్యూస్ ఇస్తే మీకు బాయిల్ టెంపరేచర్ అడగొచ్చు, ఫార్ములా ఉంది. ఇంకోటండి, వాట్ ఈస్ ద కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్? Z is equal to 1 అన్నాం, బట్ అండర్ క్రిటికల్ స్టేట్ ఇట్ విల్ బి 3/8. Compressibility factor is the ratio between PC, VC and RTC. PC is the critical pressure, VC is the critical volume, TC is the critical temperature. It will be 3/8, that will be equal to 0.375. గుర్తుంచుకోండి ఈ వాల్యూ మీరు. This is the compressibility factor of real gas.
అండర్ క్రిటికల్ స్టేట్. అలాగే TB by TC is equal to 2/3. ఏంది TB అంటే ఇక్కడ బాయిల్ టెంపరేచర్ కాదండి. బాయిల్ టెంపరేచర్ లో బీని క్యాపిటల్ చూపించిన, ఇయర్ బాయిల్ టెంపరేచర్ కాదు, ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. TB అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్. ద రేషియో బిట్వీన్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ విల్ బి 2/3. ఈ ఫార్ములాలో మీకు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇచ్చి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ప్రిడిక్ట్ చేయమనొచ్చు, లేదా క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఇచ్చి బాయిలింగ్ పాయింట్ ప్రిడిక్ట్ చేయమనొచ్చు. రెండే ఉన్నాయి. ఒక వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు కావాల్సింది వస్తుంది. ఇంకోటి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందండి. వి యూజ్ ఇన్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దట్ విల్ బి 2A/BR, వేర్ A and B అగైన్ వాన్ డర్ వాల్ కాన్స్టెంట్. అంటే వాన్ డర్ వాల్ కాన్స్టెంట్స్ తో మనం డెరైవ్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. జాగ్రత్తగా ఈ ఫార్ములాలు గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ TB అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అండి, బాయిల్స్ టెంపరేచర్ కాదు. TB అంటే క్యాపిటల్ Bతో చూపించాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, కొన్ని నేను రిఫరెన్స్ చేసినాను దీంట్లో. కనుక మీరు ఈ టాపిక్స్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకున్నారనుకోండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు understand. So this is some of the points I have briefed. Given a brief on solid state and gaseous state, and the short time లో కొంత రిఫ్రెష్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో దాన్ని మీరు బెనిఫిట్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను. బహుశా ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేస్తారు కాన్ఫిడెంట్ గానే అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మీరు చదివి ఉంటారు. ఓకే, ఏమైనా మాట్లాడేది ఉంటే మాట్లాడండి మిగతా వాళ్ళు. ఎనీ వన్ క్యాచ్ చేసినారా? అన్న మీరు అన్మిట్ చేసుకొని అడగొచ్చామన్న డౌట్స్ ఉంటే. అదే నేను చెప్పిన పాయింట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. డెఫినెట్ గా మీరు సిపి గెట్ లో మన క్లాస్ గుర్తు చేసుకుంటారు. సరిపోతుంది. మాక్సిమం గా ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం రావాలి. ఈ ఏరియాస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సాలిడ్ స్టేట్, గ్యాస్ స్టేట్ లో మాక్సిమం ఈ ఏరియాల పైన ఇచ్చారు. ఏంటంటే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే ఈజీగా చేయొచ్చు అండి. ఈజీగానే అడుగుతున్నాడు. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జస్ట్ సార్ సార్ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అశోక్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా బాగా చెప్పారు సార్. మంచి టఫ్ టాపిక్, డ్రై టాపిక్. యాక్చువల్ గా పిల్లలకి డ్రై టాపిక్ టీచర్స్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు టాపిక్. కాకపోతే మనకు టైం ఉంటే ఇంకా మంచిగా వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ఈసారి బాగా ప్యాక్ అయింది భయ. ఈవెన్ 10 days కింద వరకు కూడా పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్, థియరీ ఎగ్జామ్స్, ప్రాక్టికల్స్ అవుతుండే. అట్లా కొంచెం ఈసారి బాగా ప్యాక్ అయింది. కొంచెం షెడ్యూల్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది. బట్ స్టిల్ మనం చెప్పిన పాయింట్స్ ఒకటి 2 ఏరియాస్ లో చూసుకుంటే కొంతవరకు మనం ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ గా బెటర్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. భయ్యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. మాకు ఇలాగే అవకాశాలు ఇస్తూ ఉండండి. పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ అశోక్ సార్. థ్యాంక్ యూ. మీ సర్వీసెస్ పిల్లలు చాలా యూజ్ అవుతున్నాయి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. తీసుకునే కొన్ని టాపిక్స్ కానీ ఏదో వాళ్ళ బెనిఫిట్ అయితే చాలా ఒక్కరికి వచ్చిన చాలా బాగున్నాయి సార్. మీరు చెప్పిన ఏ టాపిక్ అయినా కూడా పిల్లలకి 100% యూజ్ అయ్యే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అదే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంది అనేది చూస్తున్నాం మనం డీటెయిల్ పోకుండా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న, రమేష్ అన్న అండ్ అశోక్ సార్ ఆల్సో. అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. ఫిట్ అవుతా.